Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa barkanmu da haka, barkanmu kuma da sake kasancewa a wannan darasin namu. Yau bidiyon namu zai bayani ne akan menene sniping thread, da sniping simple explanation. Menene sniping thread a takaice da nace sniping thread me nake nufi? So yau dai kusan bidiyon namu insha Allah zai bayani akan what is sniping thread. Kamar da ku sani wannan channel namu mai albarka na suke tana koyar muku abin da ya shafi decentralized trading da ma crypto da ma internet marketing baki da su duka tana kokarin ta ga cewa ta koyar da ku wannan successfully. So insha Allah a bidiyon mu na yau zan nuna muku kuma zan faɗa muku me ake nufi da sniping thread sannan kuma ya ake yin sa. So insha Allah a wannan bidiyon ko da a wannan bidiyon za mu yi bayani. So kamar da ku sani kafin mu je dai kada ku mance da liking always and subscribe. So subscribe din zai taimaka ma ne always mun ɗora video a ringa tura maka notification. In kuma kai subscribe ba it's okay. Wannan idan an tura ma idan mun yi video ba lalle ka sami notification ba, wannan shine kai amfani subscribe. So kamar da ku sani idan muka ce sniping thread maybe za ku dana cewa na yi sniping ko kuma menene etc da dai sauransu za ku yi mutane suna magana akan sniping thread. Most traders lose their money in sniping thread not because sniping does not work. So da yawa mutane suna rasa kuɗinsu a sniping thread misali ba wai baya aiki ba, but because ya ignore basic set rules ba sa bin wa'innan ka'idojin hanyoyin wanda zan faɗa muku a cikin wannan bidiyon insha Allah. Kafin mu je duk bari mu je hutun rabin lokaci. So alhamdulillah barkanmu da dawowa. Maybe za ku ga ina cikin desk screener, a cikin desk screener din ma ni face za ku ga cewa na taka karin coins. Kamar da ku sani a kasuwan namu kuma ce a kullum every single second sai an kirkira coins ko kuma single minute. Kun gani wannan coins din minti ɗaya da creator din shi a duniya ga nan haka da ku ta ganin su sabbi. So ba dai wannan ya kama ba. So muna magana ne akan sniping thread a decentralized trading. Wani zai ce to musti me yasa idan kana karatu kake kawo wurin rubutu maybe instead of ya ga mu ga cewa kana chat maybe ka shiga kana mana bayani directly. So dan uwa kada ka damu, ina tunani idan na fara bayanin yadda nake yanzu haka to rubutun ba zai wahala ba. So shi yasa nake yin hakan a hankali, maybe ina bayani kuma muna practical kuna ganewa. So insha Allah inda kuna bibiyan mu desk trading ba zai maka wahala ba. So sai muka ce what is sniping thread? Menene sniping thread? Sniping thread in decentralized trading means buying a new token immediately after a launch. Misali ka siya coins da wuri kafin yayi nisa. Tun coins na sabo new tokens tun yana sabo yana jinjiri ka siye shi. Kamar yanzu nan da na shigo cikin desk screen ana zo bangaren nan wurin zan so misali kun ga ina turning sai na zo bangaren new west sai na taba nan wurin, bayan na taba sai gashi ya mun filter duka zan muku bayani akan wa'annan. So sai na taba new west, idan na taba new west kun ga gashi na sabbin token zai ta kama. Kun ga wannan 36 seconds ago, wannan 56 seconds ago, wannan 1 minute, wannan 1 minute da created din sa ga sunan za ku ga duka sabbi ne. Maybe da muka duba chat din su za ku ga chat din su kuna gani kun san sabon coins ne, kalla wannan ma coins sun kalle shi. So gashi na haka za ku ta ganin su ne. So haka za ku ta ganin sabbin coins haka ne. So shi yasa sabbin coins idan aka ce sniping thread ya zama da cewa ka siya wannan coins din tun yana seconds da creating ko kuma minute ka shige shi da wuri ka yi sniping tun yana farko ka shiga. Misali yanzu kamar yanzu idan muka dawo nan bangaren make da suna bangaren nan wurin Axiom Pro, ina cikin Axiom Pro ne. Idan muka zo misali yanzu kamar yana token din gasu nan za ku ga haka za ku gana ta creating din su haka za ku ta gani ina bangaren false ne gashi ne in seconds kun gani kun ga wani ya fito. Bari mu shiga wannan yanzu ake creating din sa to gashi nan bari mu taɓa nan to gashi nan kun ga yana pumping kun gani 24 seconds gashi nan ku kalla ku gani 24 seconds. Market cap ɗinsa gashi ya ƙara gaba, market cap ɗinsa 6.8. idan muka duba gashi nan yana da top holders ɗinsa 27 and snipers gashi nan da kuma LV da bundles da insiders. So duka gashi nan duka zan yi bayani a wannan video. Sun data wasu za su tambaye ni musu duka wani abu mai suke nufi ko kuma maybe baka karasa mana video sun mu daga fari akan Axiom ba, so duka zan karasa. So ka siya token tun yana sabo misali kamar tun yana seconds nan to kai kuma ka riga ka seta cewa tun lokacin da aka kirkira coins tun yana irin 5 seconds haka ka siye shi tun kafin kai 1 minute. Kun ga yanzu yana kokarin kai 1 minute ma wannan. To wannan shi ake nufi da ka siya coins tun da wuri early. So sniping in desk trading means buying a new token. Kamar da na faɗa ce the goal is to enter and benefit
it the price farm. So abin da dai ake bukata shine idan kai sniping trade ya zama cewa ka samu price tun da wuri. Shine zaga in mutum yana sniping trade kaga mutum ya samu kusan 20s, wani 30s, wani 40s, wani ma fiye da haka. So duka suna amfani da wannan sniping trade ne, kuma suna shiga early token, suna samun token ne tun da wuri. Sai muka ce types of sniping trade. Manual sniping. The traders enters the trade manually using a wallet and desk. So nace the traders enter the trade manual using a wallet and desk. So kamar da ku sani types of sniping trade muna da shi da yawa. Akwai trade din da ake yi guda biyu, akwai bot sniping, akwai kuma manual sniping. Shine muka sa anan, akwai manual akwai kuma bot sniping. So shi manual sniping shine wanda ake kira, shine wanda muke yi. The trader enter the trade manual using a wallet and desk. It's slow but safer for beginners and easy to control. Like kamar misali abin da ake nufi da manual, wanda mutum kai da kanka zaka je misali yanzu sai ka zo nan bangaren, kamar misali in muka zo bangaren false, yanzu yadda nan sabbin token din suke a nan wurin, kun ga wannan 11 seconds, wannan 70 seconds, wannan 48 seconds, wannan kun ga 0 seconds da creating din sa. So bari mu shiga wannan token din mai suna JPN, gashi na JPN da creating din sa. Bari mu shiga mu gani. Kun gani da shigan sa gashi na all time high din sa almost 5k. So gashi ne yanzu ya sako yana 2k. To gashi sai fa sauka ke to gashi ya dawo 1k. So kun gani, so means wannan kenan ya zama kenan kun ga gashi ana creating din coins. To sai muka ce muna da manual, wanda kun ga yanzu misali abin da nake nufi anan manual, kun ga wannan yanzu ni naje na dauko shi a 30 seconds din nan, naje 32 seconds din nan, kuma gashi yanzu ina so in siya kai tsaye zan taba nan wurin in siya direct a cikin nan, kai tsaye dan siya. Ko in copy contra address na token din misali, gashi na copy contra address na token din misali, in je in yi pasting din sa, maybe in siya. Gashi na pasting din sa, maybe ga coins din nan, kun ga shi nan ba dai daga kiran shi gashi nan 51 seconds da creating din sa, yana 3k market cap yanzu. Zaka idan muka zo bangaren chart din sa, chart din coins din, idan muke chart muna nufin bangaren candlestick. To gashi nan all time high din sa sai da kai 5k din ya. To irin wai in siye shi ana, kun ga dai ai yanzu aka kai coins in seconds. To sai in zo in siye shi ni kuma da wuri. To shine ake kira da manual. To shi kuma bot sniping trade, shi abin da ake nufi da bot sniping trade shine trade din da muke yi misali normally kaman ya ma zan muku bayani. Akwai trade din da ake da bot, kun san muna amfani da bot na Telegram, bot na Telegram da muke amfani da shi wanda muke trade. Na faɗa muku yana da kyau kowa je ya ringa amfani da wa'annan bot din. So zan sa muku link na Telegram group din mu, kowa ya join a can zan ƙara yin bayanin wannan argument. Zan sa link in Trojan bot din mutum ya amfani da shi. Akwai bot da muke amfani da su wanda muke sassaitawa. A nan zaka zo ka seta, ko kana bacci idan ka seta automatically zai maka aiki ba tare da ka wannan ba. Kana kwance kana bacci ka seta shi, idan aka kirkire kai zai siya ma, sannan ya saida ma, sannan ya siya ma, sannan ya saida ma. Wannan shi ma shi ake nufi da bot sniping. A gaba kuma kun gani shine aka ce use automated bot to enter trade instantly. It's very fast but risky if the trader does not understand the bot settings. So in baka understand the bot settings ban baka koya ba, so zaka iya samun issue babba. Sai aka ce self sniping checklist. Wannan like yadda zaka kare kanka, misali yadda zaka yi sniping trade cikin sauki ba tare da ka sha wahala ba. So wannan duka zan yi bidiyo, ina faɗa muku wannan a like zan ce muku a baki ne, tunda yanzu misali na je na fara sniping trade, na dauko muka fara trading direct wai mu zo mu fara wai sniping, mu fara wai yake da suna, mu fara sniping trade direct. Ko in fara koya muku gashi yau yadda ake sniping trade, kashe kaza, to wallahi mistake ne babba. Amma idan na faɗa muku wannan ƙa'idodin nashi da kuma yadda yake, in muka fara bayani a practically za ku fa gani. So in our next videos insha Allah zan yi kusan part 3 na wannan shi sniping trade din. In our next videos insha Allah zan yi bayani akan shi yadda ake yadda mutum zai yi practically, da yadda za ka yi sniping din misali ka daura coins, da yadda kuma za ka yi manual, da yadda za ka yi wannan, da kuma ƙa'idodin da za ka bi wurin yin su. So duka zan yi bayani. Sai muka ce self sniping checklist. Before sniping any token, always check liquidity is locked or bond. So duk sanda da ka yi trading yana da kyau ka duba cewa liquidity na wannan coins is locked or ba lock ba. Wani zai ce menene liquidity, ko kuma ya ake gane liquidity is locked ko kuma ba lock ba. Saboda da yawan ku idan ku shigo cikin desk nan za ku sai coins, misali bari mu dawo nan wurin. Idan za ku sai coins a desk na wasun ku, ko kuma ce idan wasu in ba su ga an yi lock liquidity ba, so ba sa siya. So lock liquidity means wannan trader din he is serious akan wannan coins din, sannan bare cuta mutane ba, bare zara liquidity. Kun ga wannan liquidity din 100k is lock, kun gani is lock.
so wannan shine shi yasa aka ce liquidity is locked or bond. No mint function in the contract, like babu wani mintin da aka yi akan wannan coins da dai sauransu. Wannan akwai mintin wanda dai wannan ba wani important thing bane. Reasonable buy and sell tax. Ownership is pronounced. Use a small position size. So duka wannan idan muka fara bayani da in muka fara practical zan nuna muku a filter inda ake yin filtering din su, yadda mutum zai filter directly kuma cikin sauki ba tare da ya sami issue ba. A ƙarshe ko kuma ce a kusa da ƙarshe muka ce a common mistake using too much capital. Idan zaka fara sniping trade yana da kyau ya zama da cewa baka amfani da capital da yawa, kana ya zama da cewa kana dan sa capital ɗin, kana da misali capital ɗinka misali kaman $1,000 ne, sai ka fara da $100 is okay. So kaga ka fara da 10% of your capital. So chasing forms FOMO, so shi ma wannan chasing form FOMO din me ake nufi, like yanayin dai trade ɗinka kana issues dai da mutane suke samu. So duka dai insha Allah a next video zan yi bayani. Sai a ƙarshe ka ƙara cewa cikin the contract not taking profit early, baka ɗaukar profit. So kun san idan muka yi magana akan sniping trade, abu ne wanda yake da gaskiya ɗaura kai, kuma abu ne wanda yake da daɗi, ake samun profit sosai da shi, but amma kuma yana da risk sosai. So expected very trade to be a weak win. So wannan dai shine a ƙarshe. Conclusion: sniping is not a get rich quick strategy. It requires discipline, risk management, and patience. Protecting your capital is more important than chasing fast profit. So a nan ana magana ne akan sniping trade yana da matukar wahala sosai. So in dai baka yana da issue, yana da risk sosai idan baka iya ba, amma kuma ana samun kuɗi sosai a cikin kankanin lokaci. Saboda da sniping trade kadai ne zaka iya samun 20x in a couple of 2 minutes at this trading. A couple of 2 minutes. Ba muna magana akan dajen trade bane, kun san mu ba ma dajen trade, ina magana akan sniping. Insha Allah shi ma wannan zan yi bambanci tsakanin dajen trade da kuma desk trading, saboda mutane suna yawan tambaya na menene bambancin desk trading da kuma dajen. So a ganin da kawo karshen bidiyon, so ina muku fatan alkhairi da kuma fatan Allah ya taimake mu. Insha Allah a next video sauran fatan za mu yi sniping trade tare da ku, sannan za mu yi explain da kuma yadda yake aiki.